Good morning, brothers and sisters. Buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. I'm going to assume that you didn't understand the last two things we said. My wife just said, good morning, everyone, in Khmer, which is the official language of Cambodia, and I just said it in Vietnamese, which is the other language that we use when we are serving with the Vietnamese people in Cambodia. Acabamos de utilizar dos términos que dicen buenos días, uno vietnamita y el otro en Khmer, que son los idiomas oficiales que utilizamos cuando estamos trabajando con las personas en Camboya. This morning I realized that we are in a little bit different of an atmosphere. There's no electricity. Estamos en un ambiente muy diferente porque no hay electricidad. I was just joking with Brother Augusto this morning, saying in Cambodia we have a saying to describe something like this. Estaba diciendo al pastor Augusto que en Camboya tenemos una expresión para describir algo así. When we talk about going back to the old way of doing worship, the simple way, Cuando volvemos a la manera simple de hacer alabanza, we say meeting under the mango tree. decimos que estamos debajo de un árbol de mango. So why would you say that? ¿Por qué decimos esto? Because in the olden days, before they had buildings for churches, they would find a big mango tree and have church under the mango tree. Porque antes de que hubiesen esos edificios para tener ese servicio de iglesia, encontraron unos árboles grandes donde se sentaban debajo a tener el servicio. No power or electricity, but we have the power of God there. Sin electricidad, sin poder, pero con el poder de Dios. We are excited to be here today to share with you, and thank you so much for praying for us. Estamos muy emocionados de estar aquí hoy con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias por sus oraciones. Your prayers are so important and so appreciated. Son muy apreciados y muy importantes para nosotros. Because of your prayers, God has protected us through a few medical issues and even a motorcycle accident this past year. Por sus oraciones el Señor nos ha protegido de ciertas condiciones médicas y también un accidente de motocicleta recientemente. So thank you not only for your prayers, but also your financial commitment you made as a church to support the mission work of the Christian and Missionary Alliance. Gracias no solamente por sus oraciones, sino también por el compromiso financiero que han hecho como iglesia para el trabajo misionero de la Alianza Cristiana y Misionera. We really appreciate the prayers that believers are praying for missionaries across the world. Apreciamos las oraciones que hacen los creyentes para los misioneros alrededor del mundo. 4 years ago, before we went to Cambodia, we were here, not at the Spanish church, but at Eastgate Alliance Church to share. 4 años atrás, antes de ir a Camboya, estuvimos aquí en Eastgate. And we know that the work that we do is only possible because people are praying. Y sabemos que el trabajo que hacemos es posible porque las personas siguen orando. This morning, we don't want to just share about our story and what we do in Cambodia, Hoy queremos compartir un poquito de nuestra historia de lo que hacemos en Camboya. but we also want to share what we think God wants all of His believers to be doing. Pero también queremos compartir lo que creemos que el Señor quiere que todos los creyentes estén haciendo. Our family arrived back in Canada from Cambodia this past June. Nuestra familia regresó de Camboya a Canadá este junio pasado. And so we have 3 children. Tenemos 3 hijos. Our oldest, his name is Jaden, he's 15. El mayor tiene 15 años, Elizabeth is 13. Elizabeth de 13 And Josiah is 11. y Josiah tiene 11. It is nice to be back in Ottawa, which has been our home for 16 years. Y es un placer estar de vuelta en Ottawa, que ya es nuestra casa desde hace 16 años. I never thought that God would call our family to move overseas, but that is what He did in 2018. Nunca hubiera pensado que el Señor nos hubiera mandado a viajar a otro lugar, pero Él lo hizo en 2018. Our main work in Cambodia is to work with the Vietnamese diaspora. Nosotros trabajamos con las diásporas de Vietnam en Camboya. And when we think about where we are today, we can see how God had a plan. Y cuando pensamos donde estamos hoy, podemos ver cómo Dios tenía un plan. I think about how God's story and His plan in my life. Y yo pienso en el plan de Dios en mi vida. I was born in Vietnam in 1978, or 3 years after the big Vietnam War. Yo nací en Vietnam en 1978, 3 años después de terminar oficialmente la guerra. Life still wasn't very good for my family, so they decided to leave Vietnam as refugees. Y la vida era muy difícil para mi familia, entonces decidieron salir como refugiados. And we arrived in Malaysia. Y llegamos a Malasia. And then we lived in the mid-refugee camp for 1 year, and in 1980 we came to Canada. Vivimos por un año en un campo de refugiados y en 1980 nos movimos. So that's around 42 years ago. Hace 42 años más o And menos. so I grew up in Canada most of my life. Crecí en Canadá la mayoría de mi vida. I spoke
I spoke English. aprendí a hablar inglés. I went to a Vietnamese church, but my Vietnamese wasn't that good. Fui a una escuela vietnamita, pero no aprendí muy bien el idioma. Maybe like some of your children who grew up here in Canada, their Spanish isn't very good. Tal vez como algunos de sus hijos que el español no sea lo mejor. And so I graduated high school and I went off to Bible college after high school. Y después de graduarme de secundaria, fui a la escuela de teología. And it was in Bible college that I met my wife. Y allí es donde encontré a mi esposa. So she's Chinese, I'm Vietnamese. Ella es de China, yo soy de Vietnam. And after we graduated Bible college, God called us here to Ottawa. Y después de graduarnos de ese colegio, Dios nos llamó a Ottawa. And I was a pastor at the Chinese church for 16 years. Y fui un pastor de una iglesia china por 16 años. But God had it in His plan to take our family out of Ottawa and bring us to Cambodia to work with Vietnamese people. Pero en el plano de Dios estaba sacarnos de Ottawa y traernos a otro lugar a trabajar con las personas vietnamitas. Like I said, I'm Vietnamese, but my Vietnamese isn't that good. Como le digo, soy vietnamita, pero mi idioma no está muy bien. I had to preach my very first sermon in Vietnamese when I was in Cambodia. Me tocó predicar mi primer sermón en Camboya, en vietnamita. And I tell you, it was not a very good sermon. Y no fue un servicio muy bueno, por decirlo así. I feel sorry for the people who had to hear my Vietnamese. Me siento mal por las personas que tenían que oír mi vietnamita. But God is gracious. Pero Dios es gracioso. And right now, my wife Joyce, she's starting to learn Vietnamese. Y ahora mi esposa está aprendiendo vietnamita. So she had to learn first Khmer, then now Vietnamese. Primero Khmer y luego vietnamita. So please keep on praying for us. Entonces sigan orando por nosotros. Because we need to know the language so we can share about Jesus. Necesitamos los idiomas para poder compartir de Jesús. And there are days that I thought, oh, God, why don't you send somebody who speaks better Vietnamese than us? Y a veces lo que pienso, Señor, ¿por qué nos ha enviado a alguien que hable mejor vietnamita que nosotros? But God just reminds us that He sent us and we need to be faithful. Pero tenemos que recordar que Dios nos escogió a nosotros y debemos ser fieles. When we think about God's plans, sometimes we may think it makes no sense. Y a veces pensando en los planes de Dios pensamos que no tienen ningún sentido. God took a baby out of Vietnam, Dios sacó un bebé de Vietnam, brought him to Canada, lo trajo a Canadá, let him marry a Chinese wife, lo dejó casarse con una esposa china, then work in a Chinese church, luego trabajar en una iglesia china, then sends him over to y Cambodia luego vuelve a Camboya to work with Vietnamese people. para trabajar con los vietnamitas. But isn't that the history of missions? Pero no es esa la historia de las misiones. God has sent missionaries like Robert Jaffrey and Hudson Taylor to China, even though they didn't speak Chinese. Dios ha enviado misioneros como Robert Jaffrey y Hudson Taylor a China a pesar de que no hablaban chino. And so they learned the language in order to share the good news with those in China. Pero aprendieron el idioma para compartir las buenas nuevas con China. Around 100 years earlier, in 1911, God called different missionaries to go to Vietnam. Hace más de 100 años, Dios también llamó a varias personas a Vietnam. These people did not know how to speak Vietnamese at all. Las personas que no sabían cómo hablar vietnamita. But they started the church, Alliance Church in Vietnam. Pero empezaron la alianza de la iglesia en Vietnam. Today, the Alliance Church in Vietnam is the largest Alliance Church in the world. Hoy en día es la iglesia de la alianza más grande. Around 1.2 million people are a part of the Alliance Church in Vietnam. Sorry, can you repeat that? Around 1.2 million people are a part of the Alliance Church in Vietnam. 1.2 millones de personas son los miembros de esta alianza. That's pretty amazing. Y es increíble. And that is proof that God does not need people who are skilled in knowing the languages. Y es prueba que Dios no necesita personas que están capacitadas para conocer ese idioma. But He looks at people who are willing to be used by Him. Pero busca a las personas que están dispuestos a ser utilizados por And Él. He does the amazing work. Y hacen trabajo maravilloso. And this is the story of missions. Y esta es la historia de las misiones. We are part of the Christian and Missionary Alliance Church. Formamos parte de la Alianza Cristiana y Misionera. The word missions is in the name of what we call ourselves. El nombre de misiones está en el título del que nos llamamos. Our founder, A.B. Simpson, started this denomination. He didn't actually want to make a denomination. El fundador A.B. Simpson realmente no quiso hacer una fundación. He wanted just for a movement of people who love to share God's word. Simplemente quería un movimiento de personas que simplemente querían compartir la palabra de Dios. And he said this movement stands for a commitment to reach the most neglected fields, Dice, este movimiento representa el compromiso de llegar a los campos más abandonados, to avoid the beaten tracks of other laborers, de evitar los caminos trillados de otros trabajadores, to press on to the regions beyond, de avanzar hacia las regiones más allá, and instead of building upon another man's foundation, y en lugar de construir sobre los cimientos de otro hombre, to preach the gospel where Christ has not been named, de predicar el evangelio donde Cristo no ha sido nombrado.
And that's why missions exist. Y por eso existen las misiones. Today we're going to look at a passage in the book of Matthew Hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo that reminds us about this need to preach God's word que nos recuerda la necesidad de predicar la palabra de Dios. and reminds us about our need for all of us to be involved. Y nos recuerda la necesidad de que todos estemos involucrados. So if you have your Bibles, you can open up to Matthew chapter 9, Si tienen la Biblia, por favor sigan en Mateo 9, verses 35 and 38. versículos 35 al 38. Perhaps I can ask Vivian if she has it, she can read it. Yeah, in Spanish. Dice, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas, que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. In this story, Jesus is going from city to city, and he saw many crowds of people. En esta historia Jesús va pasando de ciudad en ciudad y viendo multitudes de personas. And what was his response? ¿Y cuál fue su respuesta? Verse 36 tells us Jesus had compassion on them. El versículo 36 nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Jesus saw that they were harassed and helpless. Vio que estaban acosados y desamparados, They are like sheep without a shepherd. como ovejas sin su pastor, They don't know the way. que no conocen el camino. And sheep need shepherd, Y las ovejas necesitan un pastor, someone to direct them, que los dirija, to lead them to places with green grass to eat and water to drink so they can live. que los guía a lugares de pastos verdes para comer y agua para beber. So Jesus is that ultimate shepherd. Y Jesús es ese pastor. But today he calls us to also play part of that role. Pero también hoy nos llama a ayudar, jugar So- parte de este rol. In our story, what Jesus does after saying this, he looks to his disciples En la historia dice que Jesús mira a sus discípulos and he says to them this phrase that I want us to remember as our first point this morning. y les dice eso, que quiero que nos recordemos de esta frase. He says, the harvest is plentiful. Dice, la mies es mucha. Now, I remember when we came to Cambodia 4 years ago. Pero yo me acuerdo cuando fuimos a Camboya hace 4 años. We walked into different neighborhoods and we saw all these children and these families. Entrando a barrios diferentes, veíamos los niños y sus familias. And we saw with our very own eyes that there's a plentiful harvest there in Cambodia. Y vimos con nuestros ojos que había una mies, mucha mies. There was a plentiful harvest with the Vietnamese people in Cambodia. Que hay mucha mies entre las personas vietnamitas. So many of them are lost and they don't know Jesus Christ. Muchos están perdidos y no conocen de Dios. And so many of them have never heard about Jesus Y Christ. muchos nunca han escuchado hablar de Jesús. So the Vietnamese people in Cambodia have a tough life. Los vietnamitas que viven en Camboya tienen una vida muy dura. And most of them don't have paperwork, so they're called stateless. Y muchos de ellos no tienen papeleo, entonces los llaman apátridas. And so without paperwork, they cannot get good jobs. Sin papeles no les pueden dar un trabajo bueno. They cannot send their children to public school normally. Tampoco pueden enviar a sus hijos a estudiar en las escuelas públicas. They cannot officially open businesses or even buy a house. Ni oficialmente pueden comprar una casa ni abrir un negocio. But we help them overcome some of these hardships. Pero nosotros les ayudamos a superar estas dificultades. But the biggest need that they have is that they are lost sheep and they need to find their way to Jesus. Pero su mayor necesidad que tienen es que son ovejas perdidas que necesitan encontrar el camino hacia Jesús. The country of Cambodia as a whole has around 16 million people. El país de Camboya tiene como 16 millones de personas. And the Vietnamese make up around 800,000 to a million people. Y de 800,000, a un millón son vietnamitas. Sorry. They are basically living like illegal immigrants in the country. Básicamente están viviendo como inmigrantes ilegales. The majority of them don't know Jesus Christ. Y la mayoría no conocen a Jesucristo. Most of them are Buddhist, around 80% of them. Y el 80% de ellos son budistas. Or they follow ancestral worship. O siguen esos cultos ancestrales. Or they don't believe in God at all. O no creen en Dios. Only 0.17% of the Vietnamese believe in Jesus Christ. Solo 0.17% de los vietnamitas creen verdaderamente en Jesús. They are what we call an unreached people group. Y los llamamos ese grupo de no alcanzados. They are one of nearly 7,000 unreached people groups in the world who need to know about Jesus. Hay cerca de 7,000 grupos de personas en el mundo que no han alcanzado o no conocen a Cristo. But they are spiritual people. Pero son personas espirituales.
When you drive around the cities or walk around, you see people have shrines in front of their houses. Cuando ustedes pasan por sus casas, ven que tienen esos altares delante de sus casas. You see people burning incense and bowing down to gods. Personas que queman incensios y se postran delante de sus dioses. They're seeking after God, but they're seeking after false gods. Están buscando a Dios, pero no están buscando al Padre. I think when Jesus walked from city to city and saw so many people worshiping false gods, it is like what we see in Cambodia. Que cuando estamos caminando de ciudad en ciudad, vemos tanta gente adorando a dioses falsos. In Cambodia, many people don't believe in Jesus, not because they don't want to, Las personas en Camboya no creen en Jesús no porque no quieran, but because they have never heard the story of Jesus. pero porque nunca han oído la historia de Jesucristo. The harvest is plentiful. La mies es mucha, It is plentiful in Cambodia. es mucha en Camboya, It is plentiful here in Canada y aún aquí en Canadá, and in so many other places in y the world. en muchos otros lugares del mundo. This morning, Jesus gives us this picture of the harvest. Hoy Jesús nos da esa imagen de la mies. We're talking about a great harvest that is plentiful. Estamos hablando de una mies, una cosecha que es grande. I'm not sure, is anyone here a farmer? ¿Alguno aquí es agricultor o granjero? Has anyone ever done any sort of farming? ¿O alguno que ha trabajado con agricultura? I'm not a farmer either. Yo tampoco. I grew up in Vancouver, so not many farmers there. Yo crecí en Vancouver, entonces no hay muchos granjeros por allá. But I once had a chance to go visit a farmer. Pero una vez sí tuve la oportunidad de conocer a un granjero And he was a wheat farmer with a huge, huge field. y tenía un terreno gigante, enorme. And he explained a bit of farming to me. Y me explicó un poquito de cómo funcionaban en las granjas. He said for 11 months of the year, he worked really hard to plant, to water, to fertilize, and take care of his crops so they would grow. Dice que durante 11 meses del año trabajan para sembrar semillas, regar, abonar y cuidar el trigo. But now was the harvest season, and the harvest was plentiful. Pero que ahora ya es el tiempo de la cosecha, que la cosecha es abundante. This was a really important time for him. Ese es un tiempo muy importante para él. And he needs to begin to do the work of the harvest. Y necesita empezar ese trabajo de la cosecha. And so he explained that every day he would wake up at 3 a.m. in the morning. Y explicaba que todos los días se levantaba a las 3 de la mañana. They would get everything ready, and as soon as they see the sun, they would start to work. Preparaban todo y a partir de que saliera el sol ya empezaban a trabajar. And they would work hard. Y trabajaban duro. He says 11 months of the year, I don't make any money. Dice, prácticamente los 11 meses del año no ganan ningún dinero. But in 1 month, I work hard to gather the wheat so I can have money for my family. Pero en un mes recolectan el trigo y lo venden para tener dinero para vivir. So that I cannot waste any time. Dice, no puedo perder el tiempo. So he has to work hard. Entonces necesita trabajar duro. And so I remember that day, after working all day long, it came to dinner time. Y me acuerdo ese día después de trabajar todo el día, ya era el tiempo de la cena. Now we didn't go back inside to eat and have dinner at a nice table. Y no entramos a comer en una mesa muy bien elegante. We stopped right there where we were working. Paramos exactamente donde estábamos trabajando. And someone drove a truck right out into the middle of the field. Y alguien trajo un camión en el medio del campo. And we ate dinner right there in the middle of the wheat field. Y empezamos a comer ahí en medio del Now campo. why would we do this? Pero ¿por qué haríamos esto? Because there was no time to waste, not even to stop to go in to eat. Porque no había ningún tiempo de perder, ni para ir a la casa a comer. After quickly eating, Después de comer, all the workers go back to work until it is too dark to see. todos los trabajadores vuelven al trabajo hasta que es demasiado oscuro para seguir. And then the next day they do the whole same thing all over again until it's all done. Y el próximo día se levantan y hacen lo mismo hasta que se termine todo. When the harvest is plentiful, it needs to be harvested. Cuando la cosecha es abundante es necesario cosecharla. There's no time to waste, or the crops will die, and what a waste that would be. No hay tiempo que perder porque las cosechas morirán y qué desprecio sería. This harvest, of course, is an analogy. Y por supuesto todo esto de la mies es una analogía. So for us to understand that there is a world out there, a world all around us with so many people who don't know Jesus yet. Para que nosotros entendamos que hay un mundo allá afuera, un mundo a nuestro alrededor que muchas personas aún no conocen de Jesús. But they need to know Jesus, or they will remain lost sheep without a shepherd. Pero necesitan conocer de Jesús o si no se quedan como esas ovejas perdidas sin pastor. There is a great big harvest, but the last part of verse 37 tells us there's a problem. Sí hay una gran cosecha, pero en la última parte, el versículo 37 nos dice que hay un problema. This problem says the workers are few. El problema dice, los obreros son pocos. The harvest is plentiful, but the workers are few. La mies es mucha, los obreros son pocos. It's plentiful harvest in Cambodia where we serve, plentiful harvest here in Ottawa. Y
África, una mies gigante, enorme, en Camboya, donde servimos, y aquí mismo en Canadá. But there are not enough workers to do the work. Pero no hay suficientes trabajadores que trabajen. So what do we need to do? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Jesus says in here, ask the Lord of the harvest to send out more workers. Jesús dice, pregúntele al Señor de la mies que envíe más trabajadores. So it means that we all have to be praying to God. Así que tenemos que estar todos en oración. And prayer is so important. Y la oración es muy importante. And we all need to be praying for this harvest. Necesitamos orar por esta mies, Praying for the work of reaching the lost. para que nosotros podamos alcanzar a los perdidos. But specifically, Jesus says, pray for more workers. Pero Jesús dice específicamente, oren por más trabajadores. Pray for more people to obey God and get involved in this work of reaching the lost. Oren por más personas que vengan dedicados a ayudar a alcanzar las personas perdidas. And this work of reaching the lost cannot be completed unless everyone, the entire church, is involved. Y ese trabajo no se puede acabar hasta que todos de la iglesia se unan a hacerlo. There's an important thing I want us to understand about this passage here. Algo importante que quiero que entendamos de este pasaje. It doesn't say pray for more pastors or missionaries, No dice oren por más misioneros o más pastores. but pray for more workers. Dice oren por más trabajadores, más obreros. We need all types of different types of workers to do God's work. Necesitamos obreros de toda clase para hacer el trabajo de Dios. So the day with the farmer, I learned another important lesson. Entonces ese día cuando estuve con el agricultor aprendí algo nuevo también. I learned that for the farm to be successful, you need so many different types of people working. Aprendí que para que esa granja prosperara necesitan toda clase de obreros. There was a man who's driving the big combine truck, Un hombre que maneja sus camiones gigantes. a man driving the other truck to catch all the wheat. Otro que coge y recolecta el trigo. You need people who will plant the seeds, people who water it. Personas que siembran, otras que les echan agua. You need people to take care of it so it can grow big. Personas que lo cuidan para permitir que crezca. Oh, on the day we needed people who were working inside the kitchen making food so we'll have food to eat. O las personas en las cocinas que hacen los alimentos para aquellos que están trabajando en el campo. Now I know in ethnic churches we love people who work the kitchen, right? Nosotros las iglesias étnicas nos gustan las personas que trabajan en la cocina. Cooks are so important inside the church. All types of workers are Los needed. cocineros y toda clase de obreros son importantes en la iglesia. The Apostle Paul, he himself was a missionary. El apóstol Pablo también era misionero. And we see that in the Bible, he understands what we need to do to complete God's work. Y en la Biblia entendemos que él sabía qué necesitamos hacer para completar ese trabajo. He understands that we need all types of workers and no one is more important than the other worker. Él entendía que necesitamos todo tipo de obrero y nadie es más importante que el otro. No job is more important in the harvest. Ningún trabajo es más importante dentro de esa cosecha. If one person is missing that day, the harvest work will suffer. Si una persona falta ese día, todo el trabajo está a riesgo. And so Paul writes in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 9. Entonces escribe en 1 Corintios 3, del 6 al 9. He shares his own experience working in God's harvest field. Comparte su propia experiencia trabajando en la cosecha del Señor. And he asks Vivian to read to us those verses. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que ha dado crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amen. Yes. Brothers and sisters, sometimes we think about doing God's work and we think about it wrong. Hermanos, a veces pensamos en hacer la obra de Dios, pero lo pensamos de la manera equivocada. When we think about missions, we think about the one who goes to another country. Cuando hablamos de las misiones, pensamos en la persona que se va a otro país. And we think they are doing the important work. Y pensamos que ellos son los que están haciendo la labor importante. We think only those who are trained in the Bible can be used greatly. Creemos que solo aquellos que están capacitados en la Biblia pueden ser utilizados de manera grande. But no, Pero no es así. the Bible teaches us that we are all doing important work if we're doing God's work. La Biblia nos enseña que todos estamos haciendo un trabajo importante si estamos haciendo el trabajo de Dios. Paul says in verse 9, we are co-workers in God's service. Pablo dice en el versículo 9, somos colaboradores en el servicio de Dios. Paul says one person plants, Él dice, una persona planta, another person waters. la otra riega. And we all have different jobs, Todos tenemos trabajos but it diferentes, is God who makes it grow. pero es Dios quien lo hace. We all have different skills and abilities, Todos tenemos diferentes talentos. and we just offer that up to God. Simplemente se lo ofrecemos al But we Señor. all need each other. We need to be involved. Pero necesitamos todos los unos a los otros. The work of missions is changing. El trabajo de las misiones está cambiando. And we don't just need pastors to go overseas.
Y no necesitamos simplemente pastores que vayan a lugares extranjeros. The Alliance wants 500 people to be international workers overseas. La alianza quiere a 500 personas que trabajen en el exterior. And some will go as traditional missionaries like us, Otros van como misioneros tradicionales como nosotros. but I think most will go as teachers, engineers, doctors, nurses, all sorts of occupations. Pero la mayoría van como maestros, ingenieros, médicos, enfermeras, todo tipo de carreras. We're looking for people like you today. Estamos buscando a personas como ustedes en el día de hoy. Maybe looking for people like your children. Tal vez personas como sus hijos. Maybe God is calling you or your child today. Tal vez Dios está llamando a usted o a su hijo el día de hoy. Today we hear Jesus saying, the harvest is plentiful, but the workers are Hoy few. escuchamos a Jesús que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. We as missionaries have had the amazing opportunity to serve God in Cambodia. Nosotros como misioneros tenemos una oportunidad increíble de servir a Dios en diferentes lugares. But our job and roles are not any more important to God than the role of all of you in Canada. Pero nuestro trabajo y nuestro rol no son más importantes para Dios que los obreros. The work that we have been doing in Cambodia is only possible because you, the church here, have been supporting us. El trabajo que hacemos en Camboya es solo posible por el apoyo que tenemos de ustedes aquí. Churches such as yours and other churches across Canada have been praying for us and supporting us financially. Como la iglesia es como la suya y otros lugares en Canadá nos han estado apoyando en oración y financieramente. And we thank our alliance churches that you understand and you care for missions. Y le damos gracias a las iglesias de la Alianza por importar en las misiones. And you are our co-workers in the work that we're doing. Y ustedes son nuestros compañeros de trabajo en estas misiones. Nothing we do is possible without partners here in Canada. Nada de lo que hacemos es posible sin los compañeros aquí en Canadá. We want to tell you a little bit about some of the work that we are doing right now. Queremos compartir un poquito del trabajo que sí estamos haciendo hoy en día. The first 2 years that we were in Cambodia, our first 2 years of ministry, we were working in a city called Siem Reap. Los 2 años estuvimos trabajando en una ciudad. And we were serving there with another missionary couple named Kevin and Y Carol. estuvimos trabajando con otra pareja misionera. And the work we did was we were there to lead a church. Y estuvimos allá para liderar una iglesia. There are so many children in this church, Muchos niños en esta iglesia. while not enough adults to help lead them. Y no suficientes adultos para liderarlos. And our dream was we could raise up more leaders to help these children. Y nuestro sueño es que se levanten muchos líderes para ayudar a estos niños. And our dream was that the church would rely less and less on missionaries. Y que estas iglesias dependieran menos y menos de los misioneros. And we wanted to disciple them from when they start from when they're young. Y queríamos discipularlos a partir de que fueran niños. And help grow them to be mature believers. Y ayudarlos a que crezcan en ser esos creyentes fuertes. And help them to be local church leaders. Y ayudarlos a ser esos líderes de las iglesias locales. We had a tutoring center at the church to teach math and Vietnamese. Teníamos un centro de tutoría de matemáticas. And we taught the children there because they didn't go to the school. Y le ayudamos a los niños porque no iban a la escuela. So we spent much of our time also encouraging families to send their children to the local elementary school that received them. Y pasamos mucho tiempo empujando a las familias que enviaran a sus hijos a las escuelas elementarias alrededor. There are many needs in the Siem Reap church and the community, but the greatest need that they have is to have a relationship with Jesus Christ. Tienen muchas necesidades en aquella iglesia, pero la más grande es de tener una relación con Dios. Please keep praying that for this church and its leaders. We need more workers in Siem Reap. Por favor, sigan orando por ellos, porque necesitamos más líderes que se levanten allí. We need more local Vietnamese leaders in the church. Líderes vietnamitas locales dentro de las iglesias. After 2 years in Siem Reap, we were asked to move to another city. Después de 2 años allí, fuimos a otra ciudad. So this is the third time in 3 years that our family had to move for ministry. Entonces fue la tercera vez en 2 años que nos tocó movernos por el Yeah. ministerio. Our children initially had a very hard time with it. Al principio les fue muy duro a nuestros hijos. But we thank God that He changed their heart and they made good friends there. Pero le damos gracias al Señor porque tocó sus corazones y hicieron varios amigos. And the role that we're doing right now is a little bit different. Y el rol que hacemos hoy en día es un poquito diferente. We're now not working with one church, No estamos trabajando con una iglesia solamente, but we're asked to work with the leaders of 8 different churches pero estamos trabajando con los líderes de 8 iglesias diferentes and to help develop leaders in all these churches. para ayudar a desarrollar esos líderes en esas iglesias. And this is the work that we're so excited about today. Ese es el trabajo que nos apasiona tanto.
Because we believe that when you strengthen the local church, that's when the gospel message will be preached. Porque creemos que cuando fortificamos la iglesia local, así es cuando se va a repartir más el evangelio. They will do a much better job at reaching their own people than we will do. Porque van a hacer un mejor trabajo ellos en alcanzar las personas de sus ciudades que nosotros. The churches are called the Hope Vietnamese Alliance churches. Esas iglesias se llaman la esperanza de las iglesias vietnamitas. And we have a project that we call Empowering Hope. Y dice que se llaman empoderando la esperanza. So we want to give them hope, but strengthen the hope churches as well. Queremos darle esperanza, pero también fortalecer la iglesia. We walk alongside these local leaders Caminamos junto a ellos to train, disciple, encourage, to lift them up. para capacitar, discipular, animar. So we visit them and spend time praying with them Entonces los visitamos, pasamos tiempo con ellos orando. and help them dream about how they can lead their churches and reach more Vietnamese people in Cambodia. Y les ayudamos a soñar de cómo pueden ellos dirigir sus iglesias a llegar a más vietnamitas en Camboya. We want them to dream about what God can do in Cambodia. Queremos que ellos tengan ese sueño de lo que Dios puede hacer en Camboya. But sometimes because of their situations, they see all the barriers and it's hard for them to dream. Pero a veces debido a la situación que viven, ven son las barreras y se les hace difícil soñar. When they see a door, they see the door as being locked. Cuando ven una puerta la ven como si fuera cerrada. They don't see the possibility of opening a door and the great things that stand behind the door. No ven la posibilidad de ir a abrirla y ver lo que hay más allá detrás de la puerta. And so sometimes we have to open the doors for them. Entonces a veces nos toca a nosotros mismos abrirles esas puertas. And we make a commitment to these leaders that if they're willing to walk through those doors, we will walk through with them. Y le hacemos un compromiso con ellos que si ellos están dispuestos a caminar a través de esas puertas, que nosotros lo haremos con ellos. And so almost every week we're at a different church working with a different leader. Entonces cada semana estamos en una iglesia diferente, trabajando con un líder diferente. Building relationships with them so we can lift them up. Haciendo esas relaciones, amistades para ayudar a levantarlos. I work with the women leaders of the churches, Yo trabajé con las mujeres líderes de la iglesia, and we encourage them and help them in their desire to support one another. animándolas y ayudándolas en su deseo de apoyarse las unas y las otras. They want to see healthy Christian families in their churches. Quieren ver familias cristianas sanas en sus iglesias. In Phnom Penh, our CMA mission has a program to help students go to school. En esa ciudad tenemos una misión de un programa de ayudar a los estudiantes. Our teammates lead 3 elementary schools for kindergarten to grade 5, Tienen 3 escuelas de primaria hasta el grado 5, and it's called the New Hope Schools. llamada Escuela de Nueva Esperanza. But sadly, due to various reasons, many of these children will drop out by grade 2. Desafortunadamente, debido a las razones, muchos niños abandonan la escuela antes del segundo grado. And maybe only 5 to 10% will make it to grade 6. Y solo del 5% llegan hasta el sexto grado. And even less will go to graduate from high school or university. Y muy pocos llegan a graduarse de la escuela secundaria y la universidad. So I also work with the scholarship students that we give scholarships to and help them go beyond grade 5. También trabajamos con los niños que reciben becas para ayudarlos a pasar del grado 5. We don't want to just give them an education. No solamente queremos darles una educación, Rather, we meet with them and to disciple them. pero nos encontramos con ellos para discipularlos. And we hope that these students will grow up loving God, Y esperamos que estos niños crezcan amando a Dios and then they can in turn help the churches grow. y que ellos mismos algún día puedan ayudar a las iglesias a crecer. We are now seeing that a few of these students are faithful in serving in the church. Hoy en día vemos que algunos de sus estudiantes son muy fieles en el servicio en la iglesia del Señor. They are tithing and giving offering to the church. Están dando ofrendas y diezmos. And they are even giving back to help other students go to school. Y aún así están donando para ayudar a los otros niños que puedan ir a la escuela. We want to specifically tell you about 2 of these students, or former students. Queremos decir de 2 de los estudiantes específicamente. There's one girl named Tam who went through our whole entire school system and graduated university. Una niña que pasó por todo el sistema de la escuela y se graduó de la universidad. She could have gotten another job to make a lot of money. Pudo haber escogido un trabajo para hacer mucho dinero. But she said no, she went back and she's serving in one of our schools. Pero dijo no y volvió a una de las iglesias en servir en la escuela. And she just told us that she wants to be a missionary one day. Y nos acaba de decir que algún día quisiera ser And misionera. that's so exciting. Y para mí eso es una alegría. So we want to help her figure out that out. Y queremos ayudarla con ese sueño. We have another young man, Tenemos otro muchacho and that he
he graduated university as well. Y se graduó de la universidad también. He loves music. Le encanta la música. So he's helping the worship ministries in the churches. Y está ayudando a todos los grupos de alabanza en las iglesias. He opened up a music shop. Y abrió una tienda de música. And now he makes a lot of money. Y hoy en día hace mucho dinero. So he's sponsoring another child to go to school. Y está sponsoreando a otro niño para que vaya a la escuela. This boy now lives with him. Y este niño ahora vive con este hombre. And he promises that he'll take this boy to school every day and see that he graduates. Y ha prometido llevar a este niño todos los días a la escuela hasta que se gradúe. These are some of the young leaders who are making a difference in their community in Cambodia. Son uno de los líderes jóvenes que están haciendo una gran diferencia en su comunidad. The harvest is plentiful and the workers are few. La mies es mucha, los obreros son pocos. But we're so excited that God is raising up some young workers in Cambodia. Pero estamos tan llenos de alegría al ver que el Señor está levantando líderes jóvenes en Camboya. We want to tell you quickly about two other leaders. The first couple, their names are Rebecca and Yu. They're a young married couple who just graduated from Bible college. También queremos contar acerca de dos misioneros que una pareja que se acaban de graduar de la Universidad Bíblica. They are leaders of one church. Líderes de una iglesia. We've had good times with them, walking alongside them and encouraging them. Hemos tenido momentos muy lindos caminando al lado de ellos y apoyándolos. But sometimes as we walk alongside people, we also walk through difficult situations. Pero también cuando caminamos al lado de personas encontramos situaciones difíciles. For Rebecca and Yu, they went through a tragedy this year. Para esta pareja pasaron a través de una tragedia este año. Earlier this year, they experienced the stillborn birth of their first child. Desafortunadamente sus hijos les nació sin vida. And it was a couple of long, hard days that we spent with them. Y pasamos unos días muy largos y difíciles con ellos. Because they both had COVID, Yu had to sit outside while he waited for his wife, Rebecca, in the COVID maternity ward. Y porque ambos tenían COVID, la esposa estaba sola en la habitación para las personas con COVID en maternidad. She had to face the pain all by herself. Y tuvo que perdurar ese dolor ella misma. While Yu sat outside feeling helpless. Mientras su esposo estaba afuera sin poder hacer algo. And all Dave could do was sit outside with him, outside the hospital, and offer the car so that Yu could take some time to sleep while we waited for news in the early hours. Lo único que su esposo podía hacer era sentarse afuera del hospital a ofrecer su auto para que pudieran dormir. The amazing thing is that despite this hardship, Pero a pesar de esta dificultad, Yu still talked about trusting God and His plans. yo siempre hablaba de confiar en Dios con esos planes. Yu and Rebecca have such a heart to reach the kids in the community around the church. Y esta pareja tiene un corazón tan grande para ayudar a los niños en la comunidad. Yeah, these street kids who basically don't go to school at all as well. Estos niños de la calle que no van a la escuela. So please continue to pray for Yu and Rebecca Así que por favor sigan orando por esta pareja. as they just started to lead a different church this past month, and she is once again expecting. Porque acaban de recibir otra iglesia a la cual están liderando y hoy en día está embarazada de la. As you continue to pray for missions, Cuando ustedes siguen orando por las misiones as you continue to support the work of missions financially, y apoyando el trabajo de los misioneros financieramente, you're supporting us. están soportando y apoyándonos a nosotros. And your support of us allows us to support people such as you and Rebecca in Y their su ministry. apoyo de nosotros nos permite apoyar a la pareja de la cual acabo de contar. And you and Rebecca are young leaders. Yo y Rebeca son unos líderes muy jóvenes. We want to tell you one story about an older leader. Queremos contarles acerca de un líder un poquito más de edad. His name is Tung An. Su nombre es Tuan An. So he is a pastor, but he also is a carpenter. Es un pastor, pero también un carpintero. I always joke saying that he's a carpenter just like Jesus. Y siempre le digo un carpintero solo como Jesús. And so he makes tables and shelves and doors, Y hace mesas y sillas y puertas. but he also makes these little handcraft things here. Pero también hace unas obras muy chiquitas como estas. This is the shape of the country of Cambodia. Está en la forma del país de Camboya. It has a cross in the middle, Tiene una cruz en la mitad. and the words underneath pray for Cambodia. Y abajo dice, oren por Camboya. And he does these things in order to sell, to make money for his family. Y estas cosas las hace para venderlas y ganar plata para su familia. But he also sells them to raise support for the work of Cambodia. Pero también para ayudar al trabajo que se está haciendo en Camboya.
He's a busy man in his work. Es un hombre muy ocupado en su He trabajo. leads his own church, but also another church 2.5 hours away. Lidera su propia iglesia, pero también otra que le queda 2 horas de su casa. So every Saturday he has to drive 2.5 hours there and 2.5 hours back. Así que todos los sábados tiene que manejar 2 horas ida y 2 horas de vuelta. He's a man who has big dreams. Un hombre con sueños muy grandes, He has big ideas. ideas gigantes. He wants to see the Vietnamese churches in Cambodia strong and to grow. Él quiere ver crecer y fortalecer las iglesias de Camboya. He wants to see them reaching out to their own people. Quieren que ellos mismos empiecen a extenderse hacia sus personas. He wants to see young leaders grow up in the church. Quieren ver jóvenes que se levanten en las iglesias. And we get the opportunity to sit there with him to figure out, well, how do we do this? Y nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos con él a decir, ¿cómo vamos a hacer esto? How do we help the Vietnamese churches in Cambodia? ¿Cómo vamos a ayudar a las iglesias vietnamitas en Camboya? Church, we invite you to pray for Pastor Tolan. Iglesia, les invitamos a orar por este pastor. We invite you to pray for young pastors like Neil and Rebecca. Les invitamos a orar por esta pareja de pastores de la cual acabamos de hablar. They are just some of the leaders that we're working with in Cambodia. Son algunos de los líderes con los cuales trabajamos nosotros en Camboya. They're some of the local workers in the harvest field. Los trabajadores locales en el campo, en la cosecha. And we believe God is working in Cambodia. Yo creo que Dios está trabajando. And we dream that God will continue to reach more and more people in Y Cambodia oramos para que el Señor siga tocando a las personas en Camboya. through the local people, not missionaries. A través de las personas locales, no solamente los misioneros. Today we hear Jesus say, the harvest is plentiful, but the workers are few. Hoy escuchamos a Jesús que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. It is something that he's saying to all of us here. Es algo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. We need more workers. Necesitamos más obreros. God is not looking for the most skilled people, but faithful people who trust him. Dios no necesita los más talentosos, sino a las personas que creen en Él y le son fieles. God can use them and the gifts he has given them. Él los puede utilizar y esos dones que Él les ha dado. Brothers and sisters, how will you respond to God today? Hermanos, ¿cómo vamos a responderle a Dios en el día de hoy? Our former CMA president, David Kern, says this often. Whenever, whatever, wherever, my answer is yes. Uno de los expresidentes de la Alianza Cristiana y Misionera, David Kern, decía, cuando sea, lo que sea, donde sea, mi respuesta siempre va a ser un sí. When you say yes, you are not alone. Cuando dicen sí, no están solos. Brothers and sisters, you are one of over 400 CNMA churches in Canada committed to making disciples and bringing the gospel of Jesus Christ to the world. Hermanos, ustedes son una de las 400 iglesias de la ACIM aquí en Canadá comprometidas con hacer discípulos y llevar el evangelio de Jesucristo al mundo. The CMA has made a commitment to completing the Great Commission La alianza se ha comprometido a completar la gran comisión, by going to the least reached people groups around the globe. llegando a los grupos menos alcanzados alrededor del mundo. The harvest is plentiful. La mies es abundante. How will you be a worker in God's harvest field? ¿Cómo seremos nosotros obreros en el campo de mies del Señor? It starts by saying yes. Comienza simplemente diciendo que sí. And when you say yes, God will continue to lead you. Y cuando dices que sí, el Señor va a seguir guiando. You don't have to wait until one day where God may call you overseas, No tiene que esperar que algún día el Señor lo llame a ir al extranjero. but there are opportunities to be a part of His work here in Ottawa, here in this church. Porque hay oportunidades locales aquí en Ottawa que se pueden involucrar con la There are iglesia. lost sheep all over the place, Hay ovejas perdidas en todo lugar and they need to find their way to Jesus. y necesitan encontrar su camino hacia Jesús. And God is calling you all to step forward and be involved in these people's lives to point them to Jesus. Y Dios los está llamando a todos ustedes para mostrarles y señalarles a Jesús a ellos. And we hope that God has stirred your heart today, Y espero que Dios haya tocado su corazón el día de hoy. not only to see that there's a need in the world and places like Cambodia, No solamente para ver la necesidad de los países como Camboya, but to recognize the need here in Ottawa. pero reconocer la necesidad aquí en Ottawa. Perhaps a need here among the Spanish community of Ottawa. De pronto dentro de la comunidad hispana de Ottawa. Perhaps the needs in your workplaces or your schools. O las necesidades de sus trabajos o sus escuelas. The need of more people being workers for God. La necesidad de tener más obreros para el Señor. So we pray and hope that some of you today have said, yes, Lord. Y oramos que algunos entre ustedes hayan dicho sí al Señor. And if you say yes, Lord, share it with someone else. Y que si les gusta esta historia, compártela con alguien más. Share it with your pastors or come talk to us afterwards. Comparte con sus pastores o vengan y hablen con nosotros. We appreciate that you continue to keep praying for us in our work. Apreciamos que siguen orando por nosotros en nuestra labor.
We have a website that we can share with you later on, or we'll send some prayer cards to this church later on. Podemos compartirles una página web que tenemos y también mandaremos una petición de oración a esta iglesia. And we pray that you will continue to support the work of missions of the Christian and Missionary Alliance Church. Oramos que sigan apoyando la labor de la Alianza Cristiana y Misionera. We need people giving into our Global Advance Fund so we can meet those 500 people that we want to send overseas. Necesitamos ganar más fondos para poder alcanzar a esas personas en el extranjero. Because the harvest is plentiful. Porque la mies es mucha The workers are few. y los obreros son pocos. Let us all continue to pray to the Lord of the harvest for more workers. Así que sigamos orándole al Señor de la mies que envíe más obreros. And I pray that some of these workers are here today. Y oramos que algunos de estos obreros estén aquí en el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga la vida de estos siervos, amén. Glory to God, may the Lord bless the life of these servants. ¿A cuántos les ha impactado escuchar la obra misionera? How many were